das euch gerade, was hier miteinander ist. So, Recording angefangen. Jetzt Bildschirm teilen. Mache ich auch jetzt gleich. Schön. Bei uns regnet es. Ganz komisch. Also im Dezember, Regen im Dezember. Yes, sir, wir auch haben. Also das ist ganz komisch. Also normalerweise zu dieser Jahreszeit, zu diesem Monat noch regnet es nicht hier. Komisches Wetter. Gestern war es auch ein bisschen warm in der Nacht. Immer wenn es bewölkt ist es ein bisschen warm. So, ja, Shashank ist hier. So. Und da fehlt noch Raja. So, morgen Shashank. Du bist auch da, das freut mich. Wir sind alle hier zusammen jetzt. Und da gibt es etwas, was mich konfus macht. So. Jawohl. Der Raja wird auch vorbeikommen. So. Ja, bevor wir mit dieser Arbeit beginnen, also eure Sätze mit Präpositionen und Genitiv, also Genitivpräpositionen. Ich habe noch etwas mitzuteilen. Mitteilen, to inform. Ich möchte euch etwas mitteilen. Ich möchte euch etwas informieren. Mitteilen kommt mit dem Dativ und informieren kommt mit dem Akkusativ. Bitte aufpassen, beide sind synonym. I want to inform you, I want to share something with you. Share something ist mitteilen, das ist normalerweise Dativ. Nicht normalerweise, immer Dativ. Ich teile etwas, also Ihnen etwas mit. So, die Sache ist, ich muss inzwischen eine kleine Pause machen, etwa 7 bis 8 Minuten. Denn ich habe euch gerade gesagt, es regnet, es ist alles hier durcheinander und ich muss meine Frau schnell ins Büro bringen. Ganz schnell mit dem Auto ins Büro bringen. Das dauert nicht lange. So. Unter allen Umständen maximal 10 Minuten. Unter allen Umständen. In any circumstance whatsoever. Maximal 10 Minuten. Also in 10 Minuten bin ich dann wieder zurück. Inzwischen muss ich hier im Unterricht eine Pause machen, aber ihr macht weiter. Sobald ich zurück bin, bin ich wieder mit euch da. Aber inzwischen gebe ich euch eine Aufgabe zu lösen und ihr könnt dann diese Aufgabe versuchen im Unterricht als Klassenarbeit. Und die Aufgabe habe ich euch heute Morgen schon geschickt. Ja, der Regen war ein bisschen unerwartet. So deswegen konnte ich auf diese Aufgabe nicht gestern Nacht vorbereiten. Ich habe das heute Morgen alles zusammengestellt. Und also das ist Teil unseres Pensums, Syllabus. Ihr könnt das mal sehen, wenn ihr dann diese Aufgabe downloadet. Habt ihr dann eure E-Mail gecheckt? Nein. Ja, Sir, ich habe das. Ja, Sir. Okay. Also das steht schon da. Ich habe das heute Morgen geschickt. So, ja, ist es möglich, eine Bestätigung für die E-Mail zu bekommen? Shashank, Abhishek, Anjali? Is it possible to get a confirmation that the email has been delivered? No, sir. नहीं होता ना? Correct. If not delivered, then you get the message, sir. Then you get a series of messages. Yes. Not found, this, that, and 4-5 आ जाते हैं.
डिलीवर होता है तब भी आता है सर मैसेज सेंट। नहीं, सेंट नहीं, मैसेज डिलीवर्ड। सेंट में और डिलीवर में फर्क है। ओके हाँ। सेंट मतलब भेज दिया है, लेकिन उन्होंने पढ़ा है क्या, या खोला है क्या, या मिल गया है क्या, उनके बॉक्स में चला गया है क्या, वो नहीं आता। वो नहीं आता ना। नहीं। Schade. Na, so, wir beginnen gleich mit der Übung dann. Also, ich erkläre dann euch gleich. Wir machen diese Übung zuerst und dann erkläre ich euch, was zu machen ist mit dieser Klassenarbeit. So, wer möchte diese Übung beginnen? Oh, schade. Entschuldigung. So, ja, zurück. Ja. Wer beginnt? Ja, bitte. Anlässlich des Tages der Sprachen werden Bewusstsein von Linguistik und Kulturvielfalt befördert. Awareness of linguistic. Sounds English. Sounds English. क्या करोगे इसमें? These are some passive remark. Yeah, but passive नहीं जम रहा कुछ. Can you give me the sentence again? Yes, sir. Das klingt nicht deutsch. Anlässlich des Tages der Sprachen werden Bewusstsein von Linguistik und Kulturvielfalt befördert. Nee, then it won't work that way. You'll have to say ein kulturelles Bewusstsein. Okay. Ein kulturelles Bewusstsein oder eine Sensibilisierungsbewusstsein. Awareness campaign. It doesn't work otherwise. Why don't you make it inactive? Man befördert. Yeah, why don't you put it that way? So awareness of what you said? Awareness of linguistic and culture diversity. Then you have to say linguistic Wahrnehmung. Linguistic Wahrnehmung, linguistic Bewusstsein, also zusammen gesetztes Wort. And cultural diversity will be kulturelle Vielfalt. Ja, kulturelle Vielfalt, Vielfalt. Die viel is many, Falt is fold. Falten, ein Sari falten zum Beispiel. To fold a sari. So similarly, kulturelle Vielfalt, manyfold or manifold. Many folds. So kulturelle Vielfalt oder ganz einfach kulturelle Diversität. Okay, then. Man befördert anlässlich des Tages der Sprachen Kultur, Vielfalt und Linguistik. Kulturelle Vielfalt und Linguistik Wahrnehmung. That's it. Okay. That's it. That sounds good. And begin with anlässlich, Devika. Also das sollte man mit anlässlich beginnen. Anlässlich des Tages der Sprachen
befördert man kulturelle Vielfalt und linguistisches oder linguistische Diversität or whatever you want to say there. Because even linguistics, languages are also very diverse. So use one with Vielfalt, they use the other one with diversity. It works both ways. So linguistic awareness is very difficult, but linguistic diversity you can point out. We have so many languages, 22 officially recognized languages by the Constitution of India. 22 anerkannte Sprachen von der Verfassung Indiens. Oder die Verfassung Indiens hat 22 Sprachen anerkannt, recognized. Es gibt viele mehr natürlich. Ja, ein guter Satz. Well done. Nächste bitte. Sir, während der letzten Jahre habe ich viele Deutsch gelernt. Einfach Satz. Während der letzten Jahre habe ich Viele Deutsch viel gelernt. Deutsch. Viel Deutsch. No declension. Okay. No declension here. Why, sir? Collective, lot of German. Okay. You're not counting German words and items, no? Okay. So, habe ich viel Deutsch gelernt. Or if you want to give it a little more color, vieles auf Deutsch gelernt. Ja. Viele Sachen auf Deutsch gelernt. Das ist auch möglich. Okay, weiter. Gut, Anjali. Sentence. Ja, Sir. Entlang des Rheins stehen zahlreiche Burgen. Ja, well done. Entlang des Rheins. Okay. Instead of entlang des Flusses. Stehen zahlreiche Zahlreiche. Ja. Burgen. So, did you say, you wanted in plural, right? Burgen. Okay. Ja, Burgen. Will do. Will do. But remember, singular is der Burg. Okay. Yeah? No, sorry, what am I saying? Die Burg. Die Burg, die Burgen. Die Burg. Burj. Okay. Yeah, weiter. Sunita? Ja, Sir. Aufgrund der Globalisierung verbinden die ganze Welt. Aufgrund der Globalisierung. Nee, verbinden will not work here. Connect. Ist die ganze Welt ein Dorf geworden? Why don't you use a Sanskrit sentence here? Vasudhaiva Kutumbakam. Aufgrund der Globalisierung ist die ganze Welt ein Dorf geworden. The entire world has become one village. Ja. If you want to use the word verbinden, dann muss man den Satz ein bisschen ändern. Aufgrund der Globalisierung haben sich alle Länder miteinander oder sind alle Länder miteinander verbunden. Haben sich alle Länder miteinander eine Verbindung bekommen. Und haben sich alle Länder miteinander verbindet. Miteinander verbinden. Ja, miteinander. Yes, Sir. They're all connected to each other as a result of, aufgrund. Ja. Okay, jetzt sind die Männer dran. Ja, Sir.
Innerhalb eines Jahres können Studenten B2-Prüfung bestehen. Schön, sehr schön. That's a very simple and well-made sentence. If you want to make it like slightly longer and use it with an Infinitive mit zu, innerhalb eines Jahres ist es möglich für die Studenten, die B2-Prüfung zu bestehen. Ja, sir. But you kept it simple, that's good, excellent. Experiment hier im Unterricht. Hier kann man Experimente machen mit den Sätzen. Aber während der Prüfung keine Experimente. If you're not sure, don't do it. Just keep it simple like you did, Abhishek. Wonderful. But try these structures hier im Unterricht, damit wir uns ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben oder bekommen. So, you try them here, no problem. Good, Shashank. Der Fluss inmitten eines Landes ist sehr schön. Der Fluss inmitten eines Landes. Instead of eines Landes, why didn't you say inmitten des Landes? You have to use genitive. So of a country, no, that becomes too general. Which country? Of the is better. Der Fluss inmitten des Landes ist sehr schön. Good, we left out a few. Ist Raja da? Nein, noch nicht. Ist er da? Nein. Nein, okay. Welchen Satz hat er denn hier ausgewählt? Ich habe es vergessen. Mensch. Angesichts der Tatsachen. So let's try. Angesichts dieser Tatsachen what can you put here? Angesichts dieser Tatsachen, in view of these facts. Oder außerhalb des Sprachgebietes. Come on, think of a sentence, quick. Angesichts dieser Tatsachen. Welchen Satz kann man hier in einem Zusammenhang bilden? In view of the facts or these facts? Dieser. Ganz einfach. Come on. In view of these facts. Something from the news. Take something from around you. Sir, ich sage. Ja. Angesichts dieser Tatsachen sind Bevölkerung aus Indien sehr hoch. You'll have to make a slightly different structure here. Based on these or in view of these facts, that or kann man sagen or something on those lines will have to come. Okay. Because when you use this angesichts dieser Tatsachen, das ist eigentlich eine Schlussfolgerung. Okay. It's a conclusion. It's some kind of deduction you're making. So based on these facts, in view of these facts,
Angesichts dieser Tatsachen kann man sagen, dass das Virus Omikron nicht gefährlich ist. In view of these facts kann man sagen, dass das Virus Omikron nicht gefährlich ist. Oder behaupten die Ärzte, dass das Virus Omikron nicht gefährlich sei. Or ist, if you want for the moment. Ja, angesichts dieser Tatsachen kann man sagen oder ist es zu behaupten, dass dieser Winter, dieser Jahreszeit viel mehr kälter als letztes Jahr wird. So with angesichts, try to give a kind of a logical deduction that you have in view of these facts. Sir, comparison also we can use. Oh yes. Like In view of these facts, I can safely say that this winter will be colder than last year. Das geht auch. Kann man sagen. Sir, ich habe auch einen Satz. Ja, Angesichts dieser Tatsachen, dass die erneuerbare Energie gefördert werden. something missing. Something missing here, Babita. Sentence is good, but there's something missing. Angesichts dieser Tatsachen, go ahead, kann, Das. nein, no, don't use das then. Kann die erneuerbare Energie gefördert werden? That is okay. It won't work with das. In view of these facts, in view of these facts, renewable energy can be promoted. Not that can be promoted. Because I made two sentences, if you remember. So your sentence also is a conclusion. In view of these facts, renewable energy can be promoted. If you want that das sentence, angesichts dieser Tatsachen sieht man, dass erneuerbare Energie befördert werden kann. Das geht. Das ist möglich. Because you need something before the das. Angesichts dieser Tatsachen, with the das, it sounds very sudden. That das sentence has to connect to angesichts dieser Tatsachen. Angesichts dieser Tatsachen, dass es globale Erwärmung gibt, sollte man die erneuerbare Energie befördern. Oder sollte die erneuerbare Energie befördert werden. Yeah, you see that logic here. With that das Satz, remember, das Satz ist ein Objektsatz. Das ist ein Nebensatz und ein Objektsatz. Das bedeutet, wir brauchen noch etwas als ein Einleitungssatz. Also ein Hauptsatz fehlt irgendwo. Ja, Sir. Okay, verstehe. So it has to be connected in a Reihenfolge. Some sequence has to be there. Schön, let's try this außerhalb des Sprachgebietes. Outside of the language area, language field.
Very simple sentence. Außerhalb des Sprachgebietes gibt es auch oder existieren auch andere Kommunikationsmittel. There exist also other means of communication outside of the language field, the language area. There are other means of communication. Körpersprache zum Beispiel. Körpersprache als Kommunikationsmittel liegt außerhalb des Sprachgebietes. Body language as a means of communication lies outside the language area. Because it's called nicht oder nicht sprachliches Gebiet. Non-verbal, nicht sprachlich, non-verbal communication. So you have to stick to the Sprachgebiet. That is the problem here. You can also have something else. Außerhalb des Büros können Sie rauchen und trinken. Das ist Ihre Sache. Außerhalb des Büros kannst du also machen, was du willst. So if you change this, then your sentence would also change. But with language use, you have to stay with something connected to Sprache. So außerhalb des Sprachgebietes, outside of the language area, language field, Gebiet is area, field, range, whatever. So outside of this, what? Can you think of something else? Außerhalb des Sprachgebietes. Haben wir auch emotionale Sprache? Super, Like, super. Super, well done. See, so it's as simple as that. Remember, what is given, that should be continued. So you want to use something else, then you change this context if it doesn't fit. It's not just a grammar. How do you put it now? The logic has to fit. This is, in linguistics, it's called pragmatics. So what you say should be clearly understood by your listener. That is pragmatics. What you say, it affects you in a certain manner. That's why you have uttered something, you have said something. So what has affected you, your intention now is it should affect the other person also in a similar manner. So only then you can say communication has been achieved, und das ist jetzt perfekt Kommunikation. So outside of this, emotional is also there. We also have the emotional thing, beyond language. Well done. Well done, Anjali. Das ist nicht verbale Kommunikation. Yeah, good one. What about this one? Dank der Vielfalt. Dank der Vielfalt haben wir in Indien viele Kulturen. Ja, viele verschiedene Kulturen. Haben wir eine, use that word that you used in the beginning. Dank der Vielfalt haben wir in Indien viele verschiedene Kulturen. Either that or haben wir in Indien eine kulturelle Diversität. Diversity. Ja, Diversität, like an Universität. T, A Umlaut, T am Ende. Die Diversität. Nouns ending with Tät are feminine. Feeling better than yesterday regarding these prepositions?
Yes, sir. Yeah. Okay, what you have to watch out for, most common ones are inner half, and Tlang prefer to use it with accusative. If you like this one, then use it this way. No problem. Innerhalb, außerhalb, während und aufgrund. These are the most common ones along with trotz. Und das haben wir auch hier gesehen. Trotz und aufgrund. Because the others have not been used in sentences here. And innerhalb, außerhalb, quite commonly they use. Innerhalb einer Woche bin ich ja zurück. Innerhalb 2 Monate werde ich diese Prüfung ablegen. Remember, you can also use innerhalb von. But don't concentrate on it. Okay. So, see, welche Sprachen und Dialekte werden in Ihrem Land gesprochen? Also wir können eine Menge Dialekte nennen. Eine Menge. Sehr, sehr viel. Also, wenn ich mich nicht irre, etwa 3000 Dialekte gibt es. Das ist wirklich eine Menge. Und werden sie von allen verstanden? Natürlich nicht. Sie werden nur von einer Minderheit verstanden. Das ist Minderheit. Viele Dialekte sind in Minderheit. Minderheit. Small. So. So was bedeutet denn Minderheit? Minority. Minority is correct. They are understood only by a Minderheit. And what will be the opposite? Minority? Opposite? English? Majority. Majority. Also Minderheit ist auf Deutsch und wie heißt es auf Englisch jetzt? Also auf Deutsch jetzt, Entschuldigung. Mehrheit. Mehrheit, Majority, Minderheit, Minority. Yeah, so, okay. So, 2 more. And ja, Cornelia Funke, Tintenblut, möchte ich jetzt nicht machen. Was ist denn das hier? Nee, das möchte ich auch nicht. Das ist ein Auszug aus diesem Buch. Ein interessantes Buch. So you have got more topics here. I think, like I told you yesterday, there are 5 topics here. Präsentation. So man präsentiert einem Partner. This is part of that Sprechübung. And there is also time limit at 2 Minuten, aber bei der Prüfung das ist 4 Minuten insgesamt. Prepare, present it. You can expect questions from your Sprechpartner. Und wenn der Sprechpartner finishes die Präsentation, also ihr habt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Which means you have to listen attentively to what that person is saying. So if you would like to practice this anytime, it should be an exam type of dialogue. Genau 4 Minuten. And you will interact with each other, not I. So one person presents a topic, the other person puts questions, and then the other person presents a topic, and this one puts questions.
It's up to you. You can both choose the same topic and choose the same topic. But naturally, your questions will have to be different. This is for सर practice. हाँ, सर प्रेजेंटेशन का स्टार्टिंग मतलब जो B1 में दिया था सेम वैसे या कुछ हाँ, अलग? हाँ, नहीं, same. Use a read middle. Mein Thema ist nicht also das besteht auf 3 Teilen, 2 Teilen. So spreche ich darüber dann und beginnen wir very quickly. Go ahead very confidently. Four-tile, knock-tile. Yeah, but remember, 4 Minuten. Yeah, with film you can't have 4-tile, knock-tile. No? With book also no 4-tile, knock-tile. Topic of the book, the author, and your opinion. Maybe very briefly the story, 2-3 sentences if you can. Then your opinion, gut, schlecht, warum gut, warum nicht gut, und so weiter. And Schluss. Then the questions. 4 minutes. सपोज अभी मतलब जो बुक के बारे में हम बताएंगे, सपोज मैंने डॉइच लैंग्वेज में एक भी बुक नहीं पढ़ा है, पर हिंदी, इंग्लिश, मराठी That's पढ़ा okay. It doesn't say it has to be in Deutsch. Da steht hier nicht ein Buch. Irgendein Buch. Yeah. Das bedeutet nicht hier, das ist ein Deutschbuch. Hindi, English, Marathi, Gujarati, Telugu, Tamil, Kannada, Bengali, egal welche Sprache. Yes. Without being too pompous and too drum beating about it, I can safely tell you many examiners would not have read many books in many languages. So if you are giving something in Marathi, unless the examiner is a person from Maharashtra, he or she would not know which book you're talking about. Right. Because that popularity is not yet there. Regional languages have not been translated into English. बहुत कम किताबें translate हुई हैं और वो भी advertise नहीं होती हैं. We have a Sahitya Academy in Delhi und diese Sahitya Academy macht diese Übersetzungen aus der regionalen Sprachen ins Englische oder ins anderen Sprachen auch, aber ins Englische. लेकिन वो बहुत कम होती है because a person who knows the regional language does not know the other language, neither. And the translator has to know both languages. And the translator does not know what the author wants to say in that mother tongue. And if the author is not alive anymore, the translator has a bigger problem. Right? So how do you translate then? Because the author is not there for you to check. आप कहना क्या चाहते थे और क्या मायने हैं? Das kann man nicht mehr herausfinden. So, dann muss ich das interpretieren, wie ich es persönlich denke. So, translation में मेरे thoughts आ जाते हैं. So, you're on safe ground, so don't worry. उठा लो कोई regional book उठा लो. Very safe. So, don't worry on that. Even films, you can pick up regional films. Ich habe also einen Film, den Sie gesehen haben. Also ich habe gestern einen Bhojpuri-Film gesehen. Ach so, make sure you know the name. Sag jetzt another story. Thema und Handlung, Schauspieler und dann eine Meinung. Oder eine Reise.
मेरे जैसे पागल नहीं मिलेंगे तुमको एग्जाम में. So, ich habe eine Reise unternommen. Ich bin in einem Dorf in Telangana gegangen. Und das Dorf heißt Tumakunta. नाम ही नहीं सुना. सुना तुमने किसी ने? नो. So there you are, Tumakunta. And sehr साउथ का kleines. लग रहा है सर. अरे है, विलेज तो है. इतना पक्का है. मैं गया नहीं हूँ, बट विलेज है. साउथ का लग रहा है. साउथ का ही है. I told you, तेलंगाना. So mein Ziel war dort zu übernachten. Ich wollte sehen, wie das Leben auf dem Dorf ist. Now, all of you know, life in the village, life in the city. वो वाला ऐसे मैंने याद किया हुआ है, तो उसको इसमें थोप दूंगा मैं. Correct. Ja, dann Zeit. Das war im Sommer. Es war wirklich sehr, sehr heiß. अब you know, Summer weather, वो डालो इसमें. Land und Leute, sehr, sehr freundlich. Die Bewohner des Dorfes waren sehr, sehr freundlich. Das Essen war sehr einfach. Wir haben zusammen gegessen. Und दाल रोटी चावल हर कोई खाता है इंडिया में. Sehenswürdigkeiten gibt es leider keine in dem Dorf. So ये टॉपिक से तो बच गए. Four minutes कितना बोलोगे, क्या बोलोगे? If you keep it brief to the main points, you'll get full score. The more you speak, the more likely you are to commit mistakes. In der Kürze liegt die Würze. Keep it short. Choose So a minute, topic. Bitte? sir, minimum कितना minute? 4 maximum है तो maximum 4 we have to speak. Ah, not minimum. 4 minutes maximal. Okay. So they will stop us or okay? How I get the time? No, कि 4 minutes हो गया. वो stop करेंगे. Okay. Okay, so now what I'll do is I'll have to just quickly go drop her and come back. In the meantime, you can do two things. Erstens, you can, do you all have a book, or shall I leave this open for you? No, it's not visible. That's okay. Then you take this handout, please. The one that I sent you. Is that? Yeah. I'm back within 10 minutes. Innerhalb 10 Minuten bin ich wirklich da. Innerhalb. Okay, sir. Und warum soll ich denn meiner Frau mit dem Auto ins Büro bringen? Aufgrund des schlechten Wetters. See? Aufgrund des schlechten Wetters muss ich sie mit dem Auto ins Büro bringen. Okay, die Relativpronomen hier, ganz schnell. Ihr müsst dann diese Relativpronomen ergänzen. Wie heißt eine Sprache? The relative pronoun comes here. Komma के बाद आएगा. So in all the sentences, don't forget, the relative pronoun comes here. So, if you look at this, wie heißt eine Sprache, der Sprecher in der Minderheit sind? What do you call such a language? Als Beispiel. Das ist eine Minderheitssprache. Das ist alles mit der Sprache zu tun. Ja, mit dieser Lektion. So, eine Minderheitssprache, Minority Language. So, wie heißt eine Sprache, der Sprecher diese Sprache von ihren Eltern gelernt haben? What do you call such a language? Und so weiter. So, Relative Pronomen im Genitiv und dann auch die Antwort. Antwort hier ist Minderheitssprache. Okay? Ich lasse das hier so. Ich weiß nicht, ob my screen will still be visible. If it goes up, will it still be visible?
There's an auto switch off on my screen. I don't have time to keep it on. No problem, sir. We have Ja, hired you on. have some stuff. Yeah, okay. So in 10 Minuten bin ich hier zurück. Innerhalb. Okay, for the moment, I'll put my camera off, so it'll save me some bandwidth at least. Just done in 10 Minuten.
So, bin zurück. Wie viel Zeit gedauert? Hallo, Leute, Yes, sir. wie viel Zeit hat es gedauert? 10 Minuten? Hello, sir. Nicht, nicht not yet. Also, ich habe das so schnell wie möglich geschafft. Gut. Ja, habt ihr dann die Antworten gefunden? Also, wie heißt eine Sprache? Wir brauchen alle Genitiv-Relativpronomen. So, was habt ihr hier eingesetzt? Was kommt hier als Relativpronomen Genitiv? Ja? Dessen, Nein? Deren. Deren. Warum deren? Sprache, Feminine. Sprache. Die Sprache. Ja, also feminin, deren. Correct. Ja, okay, weiter. Die Antwort, das habe ich euch gegeben. Wie heißen die die Relativpronomen im Genitiv? Dessen, deren, deren. That's Vier. it. 4. Maskulin, Neutrum, dessen, Feminin und Plural, deren. Und was wird normalerweise in einem Relativsatz qualifiziert? Ein Relativsatz qualifiziert ein Nomen in dem Hauptsatz. Richtig? A noun in the main sentence is what is qualified. The man who. So I'm qualifying man and not Who? who. Who is the qualifying word? So if it is masculine of Deutsch, then I'll take something from masculine, der, den, dem, dessen. If it is neuter, I'll take das, dem, dessen. If it is feminine, I'll take die, der, deren. Nominative, accusative, dative, genitive. Depending on what the case is in the relative sats. So in this relative sats here, wir brauchen ein Genitiv. So wie heißt eine Sprache, whose speakers are in minority? Deren. Whose speakers? So qualifying noun is the one noun to be qualified is Sprache. So deren Sprecher. So wie heißt eine Sprache, deren Sprecher in der Minderheit sind? Minderheitssprache. Nummer 2. Wie heißt eine Sprache? Deren. Ja. Deren Sprecher diese Sprache von ihren Eltern gelernt haben. So, what is the answer here? Muttersprache. Muttersprache. Well done. Muttersprache. Also, wie heißt eine Person? Deren. Deren. Ja, well done. Deren Beruf ist, es ist, Sprachen zu erforschen. Sprachforscher. Sprachforscher ist super. Wie heißt eine sprachliche Variante? Deren. Deren Verbreitung regional ist. Was ist Verbreitung? Spread. Yes. So the spread of this variant is regional. It's not national. So what do you call such a variant? Local. 9. Bundelkhandi, Khadi Boli, Banarasi, Bhojpuri. Regional Sprache. 9. Volkssprache. Dialekte. Die sind alle Dialekte, they're dialects. They're not regional language, they're called dialects. A dialect is a language that is derived from the main language spoken.
So it's a variant of the standard language. So a variant of a standard language is called a dialect and dialect. Regional language is a language by itself. It is understood at the state level or on a broader level. For example, Hindi is a regional language. But what about Bundelkhandi? Khadi Boli. How many people understand Khadi Boli or Bundelkhandi or Banarsi for that matter? Or Bhojpuri? Can you tell me how many understand? Bhojpuri is spoken in that region. Will it be understood by somebody in Madhya Pradesh? In the western part of Madhya Pradesh, where Anjali is at the moment in Indore, Ujjain, Andhra, 9. But a Hindi spoken in Allahabad, will that be understood by a Hindi speaker in Madhya Pradesh? Correct. See, so that is a regional Sprache. But when the variation is very small, when you use only a small geographical area where that language is spoken, then that language is called a dialect. Dialect. Yeah, with a K of Deutsch and C of English. Let's finish this and I'll see if I can find an audio for you here. Ja, eine Statistik. Deren Mhm. Information bildlich dargestellt wird. Ja, The graph or the diagram. very close, very close. Anjali, graphic. Remember? Correct. Because it's there in our books. Interpreterency or Erklärency, die Grafik. Okay. So ein Gebäude. Dessen. Kulturelle oder historische Wert sehr hoch ist. Monument. Ja, will do. Ja, will do. And museum or monument is good. Well done. Eine akademische Institution. Deren Ja. Aufgabe es ist, Wissen zu vermitteln. Was ist vermitteln? Judge. Nein. To share. To share, to inform, to teach, to distribute, to transmit. Vermitteln had various meanings. Institute. No. Eine akademische Institution, deren Aufgabe es ist, Wissen zu vermitteln. What do you call such an academic institution? So Schule? Nein. Universität. Universität ist das. We are talking on a larger scale. Wissen is normally at the university level. Right? At the school level, that's why in German it's always ich besuche die Schule, ich gehe in die Universität. Ich besuche die Schule. School is only part-time. A university is supposed to be full-time. 24/7, literally. That is a German way of looking at it. Also Denkweise ist ganz anders. Und das ist auch richtig. Ich lerne in der Schule, nicht studiere, das ist falsch. Ich lerne in der Schule, ich studiere an der Universität. Da gibt es einen Unterschied zwischen Lernen und Studieren. Lernen ist oberflächlich, at the surface level. Und Studieren ist tiefer, much deeper. So don't say, ich habe an dieser Schule oder in dieser Schule studiert. No. Don't use studieren with Schule. Germans are very particular about it, and they are correct.
School is only to teach you basics of everything. The deeper part of that you learn at the university when you start doing your baccalaureate, bachelor's. Okay, so next one. Wie heißt ein Gebäude? Des Mhm. Dessen Bewohner König oder Kaiser sind, waren, ist Schloss. Schloss. Okay, yeah. Next. Come on, let's finish it. Ein Mann, dessen Aufgabe ist es, ein Museum zu leiten, ist Restaurator. No. Curator, a curator. Museums curator, Kurator. In English, word is curator. And museums curator. Okay, restaurator is a person who restores things. He is a person who heads a museum. He doesn't have to restore anything. He has to curate the museum. Curate here in English, it means you have to know each and every item that is under your care in the museum and be in a position to explain whatever a guest to the museum asks you about a particular item. So a museum curator is not somebody who knows only about old buildings or some bone that has been dug up somewhere. He has to know about everything and anything, including paintings, drawings, coins, manuscripts, stamps, everything contained in the museum, he must have knowledge about. So, curator, the Kurator of Deutsch. So, eine Person, Deren mhm, Gehalt Staat. Arbeitgeber. mhm. Leitungs something. The money is being paid by the government. Regierung. Beamter, Ja, Correct. government official, they're Beamter. Okay, ein Bauwerk aus Glas. In In this. correct, in dessen Innern. Pflanzen wachsen. Pot. Okay. Yes, I'm sure. Was. हाँ, जर्मन में क्या बोलते हैं नहीं पता. इंग्लिश में बोलो. वास नहीं या पॉट नहीं. Hi. Ein Bauwerk aus Glas. Was ist ein Bauwerk aus Glas? Construction of glass. Glass Yes, a structure of glass जिसमें प्लांट्स लगाते हैं. inside of which plants grow. Artificial plants No, or the real? real plants. Plants are grown in such houses, glass houses. Glass. I told you the English word, glass house. Das ist ein Gewächshaus. Es ist ein Gewächshaus. Also Pflanzen wachsen hier. Sorry, this is the earlier one here. Ein Gewächshaus. Wachsen, Grew up. wachsen, wuchs, gewachsen. Okay, so wie heißt eine Veranstaltung? Deren Well done. Vieles ist dem Publikum neue oder interessante Gemälde fotografieren.
Orders, Kulturen, Society. Correct. Guide. Right, huh? No, no. Was ist Veranstaltung? Exhibitions. Yes, so, Meeting. right. It's actually an event. Fluor, no, Flora, क्या? Right? Light. What is this event called? Whose main purpose is to show the public new or interesting paintings, photographs, and sculptures. Aim क्या है उसका? अच्छा. What is that event called? Event. Veranstaltung is event. You know the word. You know the word in English, even in Hindi. English with E. In Hindi Exhibition. with exhibition. Or wie heißt es auf Deutsch? Wie heißt es auf Deutsch? Ausstellung. Ausstellung ist richtig. Ausstellung ist exhibition. Was heißt denn Messe? Messe ist auch ein Wort. Messe ist auch eine Veranstaltung. Was ist eine Messe? Industrielle Messe. Fair. 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 Right, so the Messe is normally not meant for Gemälden und Fotografieren oder Skulpturen. So normally here, you can qualify this further and say Kunstausstellung. Art Exhibition. Oder Ausstellung, das geht auch. So, Genitiv, Relative Pronomen sind sehr, sehr einfach. Feminin, deren, Plural ist deren, Maskulin und Neutrum dessen. Gebäude, das Gebäude. Dem Mann, also zweimal dessen. Auch hier, Bauwerk, das Werk, dessen. Good gemacht, sehr gut. So, can you fill this up? Indefinite Nomen, das haben wir auch gelernt. Oh. Irgendwem. Irgendwer. Irgendwer. Ja. Someone. Wer ist das auf dem Foto? Keine Ahnung, irgendwer. So. Wen hast du eben angerufen? Das geht dich nicht an. What does it mean? Das geht dich nichts an? Not suit you. Something like It's none of your business. okay. New phrase today. Das geht dich nichts an. You can also say, das geht sie nichts an. आपसे मतलब नहीं है. आपसे कुछ लेना देना नहीं है. आपके काम की चीज नहीं है ये. The same in the do form, तुम्हारे काम की चीज नहीं. Also accusative. Das geht dich nichts an. And the answer? Irgendwohin. Nein. Irgendwen. Irgendwen ist richtig. Wen? Wen, correct. Wen, no? So, irgendwen. Was willst du heute Abend unternehmen? Irgendwann. Was? Irgendwie. Was? Irgendwas. Irgendwas. Something, I don't know. What will you do this evening? Irgendwas. So, wem schenkst du das Bild? Irgendwann. Irgendwem. Irgendwem. Irgendwem ist richtig. Okay? Wohin fahrt ihr in Urlaub? Irgendwohin. Irgendwohin. Irgendwohin ist richtig. Somewhere, कहाँ जा रहे हो छुट्टियों पे? Somewhere, कहीं जा रहे हैं?
Das geht dich nicht an, if you want. तुमसे कोई ले मतलब und wann fahrt ihr in Urlaub? Irgendwann. Irgendwann im Sommer. Das ist noch nicht klar. Irgendwann im Sommer. Kannst du mir keine klaren Antworten geben? Nein, irgendwie habe ich im Moment keine Lust, mich zu unterhalten. Right. So irgendwie, somehow. Can't you give me a clear answer? No. Somehow I just don't have the desire to talk to you. Somehow. This is how you use these forms, indefinite pronomen. We haven't been these auch gelernt. You recall these? Yes, sir. Yes, sir. And the negative will be nirgin. Yes, sir. So that was a good revision. Don't ignore the questions. They normally come with a context. Correct. If the context is not there, it will be hidden. You cannot use, das geht dich nichts an. And then after that, you don't know what to say. Because there has to be some context. Some context has to be there. Wann kommst du denn morgen zu mir? Weiß nicht. Irgendwann. आ जाऊंगा कभी भी. Irgendwann. A very irritating answer. Very irritating. Irgendwann. That means you have to wait for that person from morning till evening. Ja, wir machen eine Fahrt. Wohin? Also irgendwohin. Wir haben viel Zeit, das Wetter ist schön, so machen wir eine Fahrt. Irgendwohin. चलो कहीं तो भी घूम के आते हैं. So irgendwohin. Und wo hast du heute mal gegessen? Ich weiß nicht genau. Also das war ein Restaurant irgendwo in der Stadt. Die Stadt ist mir neu. Ich kenne die Stadt nicht gut. So ein gutes Restaurant irgendwo in der Stadt. Unweit von hier. That's one more you can learn. Somewhere in the city. I'm new to the city, so I don't know. Somewhere in the city. Not far from here. Unweit von hier. Every day we use them in some context or the other. So, jetzt zurück zu unserem Buch. Und zwar das Arbeitsbuch. I'm sure you'll be able to do this. Genitiv. Wie bilden wir die Genitivformen? Also die Entwicklung, die Schrift. Die Entwicklung der Schrift. Come on, that's a quick revision. It's childish. I mean, asking you is actually insulting you. I'm sure you can do this quickly. Die Grundlagen. Eines modernes Sprache. Hey, adjective declension. Please. Die Grundlagen, einer ist richtig, but wie heißt die Deklination? Ja? Modernes. EN. Modernen, genitive, all singular forms in genitive and plural will have N ending. Adjective endings will always be N in all the singular, masculine, neuter, feminine, and the plural formen out. Please revise adjective endings. If you are in doubt, do let me know. I'll send you some extra exercises which you can practice. If you're confident, fine. If you're not, you want to practice, please do tell me. At short notice, I'll have to get them from some book or something. If you give me time, I can prepare the exercise myself, sit and work out the sentences and make the sentences, which will get you to think and also teach you at the same time. So don't forget this, please.
Next one. Die Aussprache, Der Wörter. Der Wörter. die Konstruktion, Der. Nein, eines. eines, Einer. eines, Langen und Satz. ja, ses. Anjali, du hast das ES am Ende vergessen. Die Konstruktion eines langen Satzes. Satzes. हाँ, masculine है ना. हाँ. Yes, वो छ ही होता है. एग्जाम में ये छ नहीं होना चाहिए. I remember your first thing. En add करना. I had en. वो adjectives के साथ था. Correct. Masculine neutrum, don't forget the S or ES. Yes. Okay? So ER, ये hint दिया हुआ ना. Satz is masculine. Correct. Okay, die Verbreitung Der Sprachen. der Sprachen. Der Aufbau Eines, geschrei, benner, gebenen, and then textes, es. Yes. Der Aufbau eines geschriebenen Textes. Eines Textes. Then geschriebenen. धीरे धीरे डालो एक एक करके. Masculine, you know it has to be textes. Ein will take that S form. Es, eines. So Aufbau, the construction of a written text. Good. Die Rolle Meine Muttersprache. und die Bedeutung. Dieses. Dieses Die- schwierigen Wort. What is? What is? What is? That's what. Hmm. Article given here. Correct. Article is there. Das. Die Bedeutung dieses schwierigen Wortes. Okay. Can you fill in these 5 hier? Warum verstehe ich meinen Gesprächspartner nicht? Fragt so mancher Deutschlerner, wenn als Tourist in Deutschland unterwegs ist. So many German learners, when they are traveling as tourists in Germany, they complain, why doesn't my German partner, the one person I'm with me, my communications partner, speaking partner, conversational partner, why doesn't he understand my German? Wegen des Dialekts. Wegen des Dialects. Quite right. So a reason for that could be, it's because of the dialect. Then, dash der Tatsache, dass dash eines Landes reist, Denn Trotz der Nein. Tatsache. Während. देखो, आगे देखो. Why don't you read the other sentences? Dash der Tatsache, dass dash eines Landes reist. Das innerhalb eines Landes reist. Super, Shashank. Dass innerhalb eines Landes reist. He's traveling within a country. Let's go on. Hört im deutschsprachigen Raum nicht überall das gelernte Hochdeutsch. Das ist mir passiert. मेरे साथ हुआ है. But I don't know any dialects, just a few of them, but I'm not good with dialects at all. Ich kann nur Hochdeutsch. And I would get a reply back in a dialect. So don't expect Hochdeutsch throughout Germany. Da muss man ein bisschen geduldig sein und noch einmal die Frage stellen. Jeder versteht Hochdeutsch. Aber die älteren Leute, die älteren Menschen und die Dörfler, sie sprechen eher ein Dialekt.
They rather speak a dialect than the normal language. Also, das irritiert viele Fremdsprachenlernen, denn dash ihres Unterrichts, Während korrekt, während ihres Unterrichts lernen sie die Hauptsprache, aber nicht deren Dialekte. trotz einer Dash einer umfangreichen Dialektforschung weisen thanks to an extensive dialect research. Many guides, these are books, tourist guides, they're guidebooks. They point to the linguistic specialities of some regions. They point out or point to or highlight the linguistics specialities. Also, thanks to an extensive research. So what is left over? trotz Yeah. So in spite of the fact that, so it's not always aufgrund, in spite of the fact that one is traveling within the country, in the German-speaking area, region, one does not hear Hochdeutsch everywhere. I've had personal experience here, lots of dialects, but I got through. Sie verstehen Hochdeutsch. All I had to do was be a bit patient, and then they would finally come out with a sentence in Hochdeutsch. But they would prefer naturally the dialect, that is their mother tongue. They've grown up with that. It's like the Haryanvi that you are. Ke baat hai re chore? Not ke baat. And what is this ke baat? Ye hota hai, ke baat kya hai ji? Or you come to Hyderabadi, oh, उधर को नक्को जाओ. ये नक्को क्या होता है? क्या मियाँ? मैं बोला ना, उधर को नक्को जाने का? Nakko in Hindi is in nahi. In Hyderabadi Hindi or the Hyderabadi dialect, called the Deccani, that nahi is expressed with nakko. Nakko miya, and that intonation. उन्होंने क्या बोले? उनो क्या है कि उनो कल नहीं आते बोले नहीं उनो कल नहीं आ रहे कहते. This is the dialect here. उनो कल नहीं आते कहते. It sounds very funny, but it's very musical when you listen to the musical tone. कल नहीं आते कहते. Kaiku. This is again typical Hyderabadi. Ja, so Dialekte sind eine Besonderheit. Die muss man lernen. Und Lernen in einem Unterricht ist fast nicht möglich. Almost not possible. Denn alle Sprachunterrichten werden in der Standardsprache vermittelt.